Večkrat se je že pripetilo, da so nas poklicali gledalci in vprašali za mnenje, pa so rekli, da so želeli kupiti veliki družinski avtomobil, pa so jim trgovci predlagali bencinski motor. Pogosto rečejo, da v velik avtomobil pa pač tisti mali trivaljni mlinčki pač ne sodijo. No, ampak lahko pa vam povem, da sem se s tem velikim Škoda Superbom od centra Lizbone pa sem do teh čudovitih valov v okolici Kaškaja peljal, ne bom rekel ves čas, ampak zelo pogosto samo 2 valjema. Pa brez skrbi, govorimo seveda o novem benzinskem 4-valjnem motorju, ki vam bo, ko boste od njega zahtevali dinamiko, postregel s 110 kW oziroma z okroglimi 150 konjiči. Zakaj sem se torej jaz peljal samo 2 valjema? The secret is the new version of this active cylinder deactivation, which has a new software, and we are using it in a wider range of situations. But I can roughly say that it is from 1,500 until 3,500 and partial load, so it's roughly 30% of the gas pedal. How was it before? The principle is very similar, but this range was not so wide like now. And also on this second generation, we don't have only cylinder deactivation of the second and third cylinder, but we have also for first and fourth cylinder new cam lobes, which are optimized for this 2-cylinder modus. Pred leti bi tak motor zagotovo nosil kakšno od eko oznak, saj je optimiziran tako, da svoje prednosti pokaže še zlasti pri umirjeni vožnji. Ampak inženir, ki se ukvarja z eksplozijami, je navdušujočo učinkovitost dosegel tudi zato, ker se je pri svojih inovacijah lahko zanesel na pomoč kolega, ki se ukvarja z električnim tokom. 1.5 TSI je namreč blagi hibrid. Belgian generator of itself is also improved. There's a different kind of electric motor. Instead of a Klopo motor is a new permanent synchronous motor installed. Where can we feel in reality these improvements? It allows you to start the motor even if it's running. You know, when you shut down the engine, the RPMs go down, and then in the middle of the when it's not even 0, you can start the engine again, and it will be much more smoother than with a normal starter. Yeah, and then when the combustion engine is running at the lower speed, the efficiency is not high enough, and the belt-driven generator can support it. You can fill the gap of the combustion engine with the electric motor. Zdaj je povsem jasno. Z vožnjo po obalni turistični cesti z nizkimi hitrostmi in veliko ustavljanja pri semaforjih sem se očitno jaz vozil po točno takšnih cestah, kot najbolj ustrezajo novemu blagemu hibridu. In na tej vožnji se je motor pokazal kot res, ampak res izredno miren, prijeten in tih motor. A težko bo ustrezal prav vsem mobilnostnim potrebam. Namreč Superb ima zelo jasno določeno ciljno skupino. Seveda bo ta avtomobil uspešnica. Že preprosto zato, ker pač družine prav veliko takšnih dolgih potovalnih karavanov nimajo prav veliko za izbrati. Takšne ponudbe praktično danes primanjkuje in manjka. Sploh, ko govorimo o karavanih, ki imajo za kar 690 litrov prtljažnega prostora in pa seveda ogromno prostora za noge tam na zadnji klopi. Seveda boste potem rekli, da bi takšen veliki karavan moral imeti dizelski motor in pa doseg recimo okoli 1000 km. Na tem mestu vam lahko povem, da sem se s tem benzinskim Superbom pripeljal sem s porabo okoli 6,4 litra na 100 km. Ampak predlagam, da zdaj pogledamo še enega novega Superba. Tistega, ki ima takšno odprtino na obeh straneh. Na eni strani vanj točimo bencin, na drugi strani pa lahko tudi na hitri polnilnici elektriko. Priključnega hibrida je ponujal sicer že prejšnji Superb, a roko na srce, redkim je bil električni doseg zadosten. That was not sufficient, that's why we extended the range. The battery has twice as much as capacity as it used to be.
so the range should be also at least 100 kilometers. It could be even more, yeah. Previously, we were able to charge the battery of the plug-in hybrid Superb also with ICE engine. With the new generation of Superb, it's not possible anymore because it wasn't efficient. Now the Superb could be charged with DC power, so it is even more efficient. It's faster than it was. Predlagam, da zdaj vstopimo. Na armaturni plošči bomo namreč vtipali naslednjo novost. Pametna, vrtljiva stikala z zaslonom. You can just control the temperature or you can turn on the heating. Just if you press it, you can control the heating of the seats, and if you press it again and the car has ventilated seats, you can also control the ventilation. And in the center, you can select from 6 functions. You can choose what you will be using the most. For example, air volume, normal volume of the infotainment. You can choose driving profile. So we can have also the volume button. Yeah, the volume button, and you can even zoom in the map. Like so, like this. It's 32 millimeters TFT true color display, and it has 175 pixels per inch, which is, I would say, really nice to look at it. So now it's muted. Yeah. What is this? So also the driving profile. Yeah, everything you will also see on this TFT display, and also you will see it on the infotainment display. So these are some kind of shortcuts. Yeah, exactly. The shortcuts. Okay, Laura, Sorry, I don't know how to do that yet. I have to ask you. When I talked to Laura, I was expecting that a female voice will talk to me. You can change the voice in the setting. So I can have a female name, for example, Rebecca. Yeah. Okay, Rebecca. Okay, Rebecca, what's the weather? Currently it is mostly sunny in Cascais with a temperature of 18 degrees Celsius. So you can basically call her as you want, no matter if it's Laura, Rebecca or any nice name. No, eno podrobnost pa vendarle moramo dodati. Namreč, čeprav sta novi Volkswagen Passat in pa Škoda Superb bolj ali manj tehnično enaka avtomobila, ampak Volkswagen Passat je v tej zgodbi tisti, ki je enak Škodi Superbu. Namreč, oba avtomobila so po novem razvili in zasnovali pri Škodi. Seveda so uporabili tudi Volkswagenovo koncernsko znanje, ampak tisti skupen izdelek so končno piko na i dali pri Škodi. In pri Škodi so seveda potem v avtomobila vgradili tudi tiste svoje simple, clever rešitve. Vsekakor že zdaj lahko rečemo, da priporočamo sistem pregrajevanja v prtljažnem prostoru, pa seveda tudi novi Volkswagen Passat je dobil tisti Škodin dežnik. Ampak eno rešitev je pa Škoda ohranila samo zase. Strgalko. Preprosto brihtnih pripomočkov je v novem Superbu 28. Enega sem našel tudi v predalu med prednjima sedežema. I don't know what it is. This is the Simply Clever solution. This is the Simply Clever. The touch screens are most likely you can find the fingerprints in. Oh, this is for cleaning. Exactly. Yeah. This is the cleaning tool for the displays because it can get easily messy, so you can just clean. Vsekakor lahko rečemo, da je Škoda Superb zelo impresivna tudi nasploh, kar se tiče vozniškega delovnega okolja. Pa sploh ne samo zaradi Laure, Rebeke oziroma kakorkoli boste že imenovali svojo asistentko. Prijetna v kabini je Škoda Superb tudi zaradi vseh teh modernih materialov. Zaradi usnja, ki je narejeno na trajnosten način, pa seveda tele rešetke so zelo, zelo dizajnerske in res nekako všečne očem. Ampak na tem mestu pa lahko imamo tkanino ali pa recimo take vzorce v obliki lesa. Seveda, tukaj ni pravega lesa. Ampak za vaš naslednji klik pa tokrat predlagam, da si skupaj pogledamo še eno Škodo,
Škodo Superb iz povsem drugih časov. In tudi tista Škoda je imela les, ki pravzaprav ni bil les. Kliknite in poglejte.